வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நம்ம எல்லாருக்குமே வந்துட்டு மென்சுரேஷன் பற்றியோ இல்லை ப்ரெக்னென்சி அப்போ என்னென்ன விஷயம் பண்ணணும், என்னென்ன சாப்பிடணும், இல்லை ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ற நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம கூட டாக்டர் ராதிகா இருக்காங்க. மேம் வெல்கம் டு மை ஷோ. மேம் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? மேம் நல்லா இருக்கேன், சொல்லுங்கள். மேம் இப்போ இந்த டீனேஜஸ் கேர்ள்ஸ் இருக்காங்கல்ல மேம், லைக் இந்த 13 to 19 இவங்க வந்து இந்த மென்சுரேஷன் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான எஜுகேஷனோ என்ன மாதிரியான அவேர்னஸோ முன்னாடியே நம்ம கொடுக்கணும் மேம்? இனிஷியலி ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா மதர் தான் இந்த அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ த மதர் ஷுட் டெல் தெம் லைக் வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட். யூஸ்வலாக 13 years 12 yearsல அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ளீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். வாட் வி கால் எஸ் மெனார்கி. ஸோ மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் இனிஷியலாக எவ்ரி மந்த் வரும். பட் சில பேருக்கு வராமல் இருக்கலாம், 1 year 2 yearsக்கு அப்புறம் கூட வரலாம். ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் லைக் நார்மல். சில பேருக்கு மென்ஸ்ட்ரேஷன் அப்போ ரொம்ப வலி அதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ த மதர் ஷுட் பி வெரி மச் வித் த சைல்டு. அவங்கள வந்து ரீஅஷூரன்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து மென்டலி வித் த சைல்டு இருக்கணும். மேம் இப்போ வந்துட்டு 100% கேர்ள்ஸில் 90% கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு இந்த பிசிஓடி பிசிஓஎஸ்லாம் வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கான ரீசன் என்ன மேம்? பிசிஓஎஸ் இப்போ ரொம்ப காமனாக இருக்குது. 90% இல்லை, பட் ஆனால் கூட இருக்குது. ஸோ பிசிஓஎஸ்னால் என்னென்னா மெயின்லி தே ஹேவ் irregular சைக்கிள்ஸ். கரெக்டாக மந்த்லி பீரியட்ஸ் வராது. 2-3 monthsக்கு ஒரு வாட்டி வரலாம். வந்ததுன்னா 10 days or 2 weeks வரைக்கும் அப்படி ஹெவி ஃப்ளோ இருக்கும், கிளாட்ஸாக போகும். ஸோ அது ஒரு மேஜர் கம்ப்ளைண்ட்டு. அது இல்லாமல் ஆக்னே, நிறைய பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வரும், ஃபேஸ் பேக்கு அது எல்லாமே. One more symptom you could have is like hirsutism. Hirsutism is abnormal hair growth. The thighsல இல்லை இந்த beard area அந்த மாதிரி symptoms இருக்கும். And most of them are usually weight ஜாஸ்தி இருப்பாங்க, obesity கூட இருக்கும். ஸோ ரொம்ப unhealthy lifestyles, அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாமே சாப்பிட்றனால now we are seeing lot of PCOS. ஸ்கேன் பண்ணோன்னா 10 ஸ்கேன் நான் பண்ணேன்னா atleast 6 PCOS we definitely pick up. But young girls mostly nothing to do. Just ask them to control their weight and konja physical activity improve panna solnom, and have healthy diet. That's what we suggest. And regular when the weight comes down, the periods automatically it will get regularized. Okay ma'am. இப்போது ஒரு மேரிடான கப்புள்ஸ் வந்துட்டு எந்த டைமில் வந்து ஒரு ஃபர்டிலிட்டி டாக்டரையோ இல்லை ஒரு கைடையோ வந்துட்டு எப்போ வந்து அவங்க பார்க்கணும், எந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு நிறைய கவுன்சிலிங்ஸ் வந்துட்டு தேவைப்படும் மேம்? Okay, now recently married less than a year they don't need to come and see a fertility doctor. They can try themselves for to conceive. So more than 1 year ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் they might need to see a gynecologist initially and maybe later on a fertility specialist. So minimum 1 year of trying, not conceiving, then they see the fertility doctor. Okay ma'am. இப்போ pregnancy முன்னாடி ப்ரீ pregnancy counseling இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு? But இதுக்கு exceptions இருக்கு. So like if the girl is, if the lady, the woman is age கொஞ்சம் 35 years plus 40 years கிட்ட இருக்காங்கன்னா they don't need to wait for 1 year. They can come for an initial consultation. சில பேருக்கு irregular cycles இருக்கும், PCOS இருக்கும், ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா they can come early. They don't need to stick to that 1 year. But otherwise young girls recently married they can wait for a year before seeing the fertility doctor. ஓகே மேம். இப்போது ப்ரீ ப்ரெக்னன்சி கவுன்சிலிங் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் மேம்? அது கண்டிப்பாக வந்துட்டு வரணுமா இல்லை கன்சீவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு டாக்டரை வந்துட்டு கன்சல்ட் பண்ணுறது? No, it is better they come because we give them like folic acid எடுக்கணும், என்ன டயட் சாப்பிடணும், if they're obese we cut down, என்ன வெயிட் கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லுவோம், எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுவோம், என்ன டயட் சாப்பிட்டுட்டு ஹீமோக்ளோபின் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ தைராய்டு ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். ஸோ வி வில் கிவ் கம்ப்ளீட் செக் அண்ட் தென் வி வில் ப்ரிப்பேர் தெம் மென்டலி அண்ட் ஃபிசிக்கலி ஃபார் த ப்ரெக்னன்சி. ஸோ த ப்ரெக்னன்சி வில் பி ஈஸியர் ஃபார் தெம். ஒன்றும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் த ப்ரெக்னன்சி வில் கோ ஸ்மூத். ஓகே மேம். இப்போ எல்லாருமே எடுத்த உடனே ஓகே ஒரு 2 years ஆச்சு, மேரேஜ் ஆகிட்டு இது மாதிரி குழந்தை இல்லை அப்படின்னா உடனே ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் போகலாமா இல்லை செக் பண்ணிவிட்டு இல்லை எல்லாருக்குமே ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படாது. 2 years ஆஃப் மேரிட் லைஃப்னா ஃபர்ஸ்ட் தேர் டு see us, then we would take the whole history. ரெண்டு பேருமே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துட்டு then we run lots of tests, blood test, hormone test, semen analysis, pelvic scan, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு then we decide what treatment they require. எல்லாருக்குமே ஐவிஎஃப் தேவையில்லை. ஐவிஎஃப்கில் ஐயுஐ வி ஹேவ் பேசிக் ஃபாலிகுலர் ஸ்டடியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் ஐயுஐ அண்ட் த லாஸ்ட் வில் பி ஐவிஎஃப்.
பட் சில கப்பல்ஸ் வந்து டைரெக்டாக ஐவிஎஃப் தேவைப்படலாம். ஸோ அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் ரன் பண்ணி தென் வி டிசைட் ஓகே இந்த பேஷண்ட்க்கு இந்த கப்பலுக்கு ஐவிஎஃப் தான் தேவைப்படுது சொன்னால் தென் தே ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஐவிஎஃப். ஐவிஎஃப்க்கு முன்னாடி எல்லாருமே கண்டிப்பாக லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணியிருக்கணுமா மேம்? No, IVF-kaha laparoscopy illa. Laparoscopy usually we do to see if anything is wrong, why she is not conceiving. Uterus la edavadhu problem irukka. Laparoscopy plus hysteroscopy rendume ore time la pannuvom. Hysteroscopy is looking inside the uterus. Tubal block edavadhu irukana paapom. Ovary edavadhu PCO நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிசிஓ ஏதாவது இருந்ததுன்னா ட்ரில்லிங் பண்ணுவோம். ஸோ வேறு அடிஷன்ஸ் ஏதாவது உள்ளே ஏதாவது ஒட்டிருச்சுன்னா தென் வி ரிலீஸ் ஆல் தேட். ஸோ டயக்னோஸ்டிக் லாப்ரோஸ்கோபி இஸ் டன் ஃபார் தேட். ஓகே மேம். இப்போ ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு எப்பயுமே ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். அது வந்துட்டு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இருக்காதுன்ற இது வந்துட்டு அப்படியெல்லாம் இல்லை. ஐவிஎஃப் காஸ்ட்லியான்னு இல்லை. ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மெயின்லி ஃபார் த இன்ஜெக்ஷன்ஸ். ஸோ எக்கு வரதுக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம். 10 to 12 days இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்போம். We are giving quite a recombinant and very pure injection, so that the cost of the injections is a bit expensive. Apart from that, egg collection irukku, and the eggs grow பண்ணிட்டு அதெல்லாம் வெளியே எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் ICSI procedure பண்ணுவோம். ICSI அப்புறம் then we freeze and then we do the transfer, embryo transfer procedure. So the cost is for all this, so roughly it would come maybe about 1.5 to 2 lakhs. Okay. So there's lots of things we do. That is why maybe the cost is high, you're thinking. Okay. Ma'am, is there any specific food habit for doing IVF? இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஐவிஎஃப்க்குனே இல்லை. if you're going for a pregnancy, your diet and your physical activity should be good. So you should be having very healthy diet, less of outside fast foods and burgers, pizzas, all these junk colas, all that you have to keep it to a minimum, and at least 3 to 4 times a week you have to do the basic physical activity. Your weight should be optimal. In the height ku in the weight irukonu, we have a BMI scale, so it should be optimal to that. ஓகே மேம். இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் கல்யாணம் ஆகி இப்போ 2 years ஆகுது. இப்போ அவங்க வந்துட்டு ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் போகலாமா இல்லை இந்த மாதிரி ஃபெர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகலாமா அப்படின்ற ஒரு ஹெசிடேஷன் அவங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கப்பல்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க மேம்? இன்ஷியலாக ஒரு கன்சல்ட்டிங்க்கு வர சொல்லணும். ஸோ வென் தே கம் ஃபார் கன்சல்ட்டிங், நத்திங் டு கெட் worried ஆர் ஹெசிடென்சி ஒன்றும் வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்சல்ட்டிங் வந்தாங்கன்னா we take a full history. Like for the lady, for the women, we'll ask her menstrual cycles, regular varda, illa 2-3 months ku oru vaati varda, and how is the flow, and pain edavadhu irukka, any previous history of abortions, any medical problems edavadhu irukka, like blood pressure, diabetes, thyroid, asthma, tuberculosis when she was young, all this history we will take. Any surgeries, edavadhu laparoscopy edavadhu pannirka, சின்னப்பா இல்லைப்போ ஏதாவது ரீசெண்டாக பண்ணியிருக்கான், எனி ப்ரீவியஸ் 2 years ஆயிடுச்சுனால எனி ப்ரீவியஸ் ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது எடுத்திருக்காங்களா, வேறு ஏதாவது டாக்டரை பார்த்துருக்காங்களா, ஏதாவது மாத்திரை எடுத்துகிட்ருக்காங்களா, ஏதாவது மாத்திரை சாப்பிட்டா அலர்ஜி இருக்கா. ஸோ தட் மச் ஆஃப் டீட்டெயில். எனி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி, இன்ஃபர்டிலிட்டி ஏதாவது இருக்கா அதையும் கேட்போம். எனி மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் ரன்னிங் இன் த ஃபேமிலி லைக் டயபெட்டிஸ், பிளட் ப்ரெஷர் ஏதாவது ஃபேமிலிஸில் ஏதாவது இருக்கா. அதே மாதிரி ஹஸ்பண்ட் ஆல்சோ வி டேக் எ டீட்டெயில் ஹிஸ்ட்ரி லைக் வெதர் ஹி ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், ஹிஸ் ஜாப் ப்ரொஃபைல், டயபெட்டிக், ஹை பிளட் ப்ரெஷர், எனி மெடிக்கல் இஷ்யூஸ், அவருக்கு ஏதாவது மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருக்கா, ஏதாவது மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரா, அவங்க சைடு ஃபேமிலி ஆல்சோ வி கோ இன் டீட்டெயில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு. Then we come to the sexual history like contactல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, இன்டர்கோர்ஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, so all that, erection, ejaculations la edavadhu problem irukka, all that also we take a history, and once we do all this then we go for the investigations. Okay ma'am, enna mariyana test adha enna mariyana investigations vandittu ungalku irupinga ma'am rendu perukume? Okay, so the basic investigations, basic complete blood count, hemoglobin rendu pethukume check pannuvom, sugars we check, thyroid we check. For the lady we do the hormonal analysis, hormones check pannuvom, second third day check pannuvom, and we do a pelvic scan. Third day la pelvic scan பார்ப்போம். பார்த்தப்ப அந்த யூட்ரஸ் எப்படி இருக்குது, ஓவரி எப்படி இருக்குது, அந்த குட்டி குட்டி ஃபாலிக்கல்ஸ் தெரியும், அதெல்லாம் கரெக்டாக தெரியுதா, யூட்ரஸில் ஏதாவது ஃபைப்ராய்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, நீ சிஸ்ட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட we check all that.
In the male we do the semen analysis. So semen analysis la count eppadi irukku, motility eppadi irukku, that is the more important. Morphology and the sperm oda structure adellame eppadi irukku. So we get a detailed semen analysis. சில பேருக்கு வந்து செமன் கல்ச்சரும் பண்ணுவோம், ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இந்த செமனில் அதையும் செக் பண்ணுவோம். ஸோ எல்லாமே இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வி சஜஸ்ட். ஸோ இந்த கப்பலுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் நல்லா வரும்னு. ஸோ நத்திங் டு வரி, தே ஹேவ் டு ஜஸ்ட் கம் ஃபார் அன் இனிஷியல் கன்சல்டேஷன் அண்ட் none of these tests are painful if they're worried about that. ஸோ ஃபுல்லாக நாங்கள் எல்லா பிளட் டெஸ்ட்டு எல்லாமே பண்ணிவிட்டு ஸ்கேன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு உட்காந்து கவுன்சில் பண்ணுவோம். ஸோ கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ், கவுன்சிலிங் சிஸ்டர் இருக்காங்க, இதுக்கே இருக்காங்க எங்களுக்கு. ஸோ அது எல்லாமே ஆனதுக்கப்புறம் தென் ஒன்ஸ் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் தென் வி கோ ஹெட் வித் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே மேம். இப்போது சம்மர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, இப்போ மார்ச் தான் ஆகுது, பட் மேல இருக்க மாதிரி அவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்குது, ஹாட்டாக இருக்குது. ஸோ ப்ரெக்னென்சி உமன்ஸ் வந்துட்டு என்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ் வந்துட்டு எடுக்கணும் மேம் இந்த சம்மர் டைமில்? Okay, pregnant women, whichever month they are, what the precautions they have to take it, unless necessary, don't go out in the sun. At least the mid sun, that is from 11 to about 3 o'clock வந்து தேவை இல்லாமல் வெளியே எக்ஸ்போஸ் பண்ண வேண்டாம். So apart from that, have lots of water, 2 to 3 liters of daily water குடிக்கணும், hydrate, ஜூஸஸ், இளநீர், அந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் நிறைய எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ், வாட்டரி வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சாப்பிட்டா இட் இஸ் வெரி குட். ஃப்ரூட்ஸ், வாட்டர் மிலன்ஸ், மஸ்க் மிலன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துக்கணும். எவ்ரி 2-3 ஹவர்ஸ்க்கு ஒரே டைமில் நிறைய மேபி தே won't be able to eat, the pregnant ladies. So every 2-3 hours they can take. Some ask me நான்வெஜ் எடுத்துக்கலாமா இந்த ஹீட்டுக்கு, சிக்கனு ஹீட்டு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கொஷின்ஸ் வரும். தே கேன் டேக், ஆஃப்டர்நூன் எடுத்துக்கலாம். நாட் ஸ்பைசி, ரொம்ப ஸ்பைசி, ரொம்ப மசாலா காரம் எல்லாமே கொஞ்சம் மைல்டாக ஆஃப்டர்நூன் எடுத்துக்கலாம். ஐ ஒன்ட் அட்வைஸ் ஃபார் த டின்னர் டைம், பிகாஸ் டைஜஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகி கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மாதிரி வரலாம் லேட்டாக சாப்பிட்டாங்கன்னா டின்னர். பட் ஃபார் த லன்ச் தே கேன் டேக் ஆல் ஃபிஷ், எவ்ரி திங் தே கேன் டேக், எக், மில்க் இதெல்லாமே எடுத்துக்கலாம். அவுட் சைட் ஃபுட் தெரியாத பிளேஸில் போய் சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி இன்டைஜஷன்லாம் வராமல் மற்ற ரெகுலர் ஹோம்மேட் ஃபுட் தே கேன் டேக். லாட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ இது வந்து டைஜஷனும் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும், கான்ஸ்டிபேஷன் வராமல் இருக்கும். ஸோ அண்ட் அ பிட் ஆஃப் வாக்கிங் அண்ட் ஆல் வீட்லேயே பண்ணால் ப்ரெக்னன்சி வில் பி வித்தவுட் எனி ப்ராப்ளம்ஸ். மேம், இப்போ கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷமாக வந்துட்டு குழந்தை இல்லை அப்படின்னாவே ஒரு சொசைட்டி ப்ரெஷர் வந்துட்டு அந்த பொண்ணு மேலே வந்துட்டு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. மென்னை வந்துட்டு சொல்கிறத விட கேர்ள்ஸை வந்துட்டு நிறைய சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அதனாலே அவங்க நிறைய சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்க்கு வந்துட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க உமன்ஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் என்ன மாதிரியான கவுன்சிலிங் கொடுப்பீங்க மேம்? டெஃபினெட்லி ஐ ஹவ் சீன் லாட் ஆஃப் மை பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி. they start blaming her, உன்னால தான் இந்த மாதிரி they not having a child அந்த மாதிரி. So what we suggest is first we ask them to come with the husband, we sit with them, we talk to them, we go deep into the history, and then we have a counselor, specifically idukagave counselor. So she can come, enna doubts, enna queries, enna fears, everything she can clear with the counselor. And we have an emergency number, so anytime she has a problem and she's feeling down, she can just pick up the phone and just talk to her. Treatment and illa, just அந்த யாராவது அவங்கக்கிட்ட பேசினாலே they feel less burden. So that is what we have, a very good counselor who will help her out and clear all her doubts. ஸோ இந்த சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாவே ட்ரீட்மெண்ட் போகிற முன்னாடியே இந்த கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ் வந்து நிறைய வி சஜஸ்ட் ஃபார் த பேஷண்ட். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டாக ஐவிஎஃப் போனப்போ they'll be in a very positive state of mind. And IVF success varadukku you have to be in a positive state of mind. If you are negative and stressed out and all that, what we have seen is that the quality of your eggs and finally the success, everything gets affected. Okay. We had a patient who was so stressed out, IVF panni failure vanduchu, but then we asked them to just be relaxed and just go, and they conceived on their own actually. So stress andalukku avangala affect பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் என்ன மாதிரியான மென்டல் சப்போர்ட் கொடுக்கணும்? Be very much very supportive to her husband and the family and all that. So what we tell them is, okay, varanga scan பண்றாங்க,
So after that you just leave it. You just don't go home and carry there is scanla இப்படி இருக்கே டாக்டர் இப்படி சொல்லிட்டாங்களே எக் நல்லா இல்லையே எக் வளரலையே இந்த மாதிரி எல்லாம் don't this thing. So just leave it. Whatever is happening, we are there to take care. So நீங்க யோசிக்க வேண்டாம், நாங்க யோசிச்சுட்டு என்ன இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும், that we will take care. So what your duty is, just relax, take all the medications, sleep well, eat well. இனிஷியலா கொஞ்சம் physical activity எல்லாமே பண்ணலாம், weight எல்லாம் குறைச்சிட்டு தான் நம்ம IVF start பண்ண போறோம். So just follow the doctor's instructions, and you can also do yoga and meditation, which really helps. Whenever a negative thought comes, just close your eyes and just deep breathe and think positive. Think about that you are going to have your child and you're going to get pregnant. Think all the beautiful thoughts, and definitely success and everything will happen. This thing. So it is how you condition ourselves mentally. So we have really good counselors to help the couple out. I consult initially, but afterwards you are put to them, and you have really long sessions, 1 hour 2 hour sessions, and you can enna doubt irundhalum kekkalam. It might you might think it's silly, but we are there to clear all your doubts, all your fears also. For failure vanda, in case if you IVF panni failure vanda kuda, the lady is so positive that yes, we'll try again. Andalokku we are making them strong. So they're not worried about the success or failure. They just want to give the best in the treatment, IVF treatment. ஓகே மேம். இப்போது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்ஸே நிறைய விஷயம் வந்துட்டு டீப்பாக பேசிக்கிறது கிடையாது. நிறைய கான்வர்சேஷன் வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள கட் ஆகிறது தான் இதுக்கான பேசிக் ரீசனாகவே வந்துட்டு நிறைய இடத்துல சொல்கிறாங்க. The main reason is the social media. People are with the phones. The husband is one side on the phone, the lady is one side in the phone. So where you'll have this thing before and all, 15-20 years, there was no phone that much. So they used to talk, adha or entertainment, like they're talking, they're sharing their thoughts. But ellame illa, ellame phone leye vanduchu. So they're not this thing. So they're going separating. So that is the reason. And when you tell them also, they get irritated. Phone paakavillanu, they get irritated. They're working, they're coming home, then they're seeing the phone. So idanaala da nariya issues, marriage love, separation. ஓகே மேம். இப்போது நிறைய ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸில் வந்துட்டு மேரேஜ் பண்ணாலும் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. லைக் மென் வந்துட்டு அதிக ஏஜ்லேயும் கேர்ள் வந்துட்டு கம்மி ஏஜ்லேயும் வந்துட்டு மேரேஜ் பண்ணாலும் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஜாஸ்தி. அதனால இன்ஃபர்டிலிட்டி வருதுன்னு நான் சொல்லலை. We're not saying that. If the man is healthy and no medical issues, sexually he's okay, then I don't think it should be a problem. But ideal age would be 5 to 6 years maximum. Okay, if you go 10-15 years, then it becomes quite generation gap. Thing, yeah, generation gap madri varum. But adanala fertility issues varunilla. There are some men who are 40 plus but still have kept themselves, taken care of themselves very well. There's some who are 25 with diabetes and all that. So adanala illa, but the age gap ideally would be 5 to 7 years maximum la inda nalladhu for both. And the children also, they will grow happily and happy family மாதிரி இருக்கும். மேம், இப்போ இருக்க யங் கப்புள்ஸ் வந்து மேரேஜ்க்கு அப்புறம் ஒரு 2 இயர்ஸ் கழிச்சு வந்துட்டு குழந்தை பெற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2 இயர்ஸோ 3 இயர்ஸோ வந்துட்டு போஸ்ட்பான் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 இயர்ஸ் கழிச்சு ஓகே நம்ம உண்மையாகவே வந்துட்டு ஒரு பேபி நம்மளுக்கு வேணும்னு யோசிக்கும் போது அந்த 2 இயர்ஸ் தள்ளி போட்டதே ஒரு ப்ராப்ளமாக வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்காங்க? இல்லை, that shouldn't be a problem. Okay, 2 years, 3 years, if they're not ready, either mentally or physically or financially, 2 years is not a problem. Thalli podlam. But in case they have any problems like irregular cycles, menstrual problems edavadhu irukku, illa contact la edavadhu prachana, illa men ku edavadhu prachana, then it's better not to postpone and go ahead for a pregnancy. Sila pek endometriosis adellame irukum, fibroids irukum, andha mari gynae problems irundadana, then don't postpone. But onno illa, they're fit and healthy, everything is going well, and they just want to have enjoy their married life, and there's no problem. You can postpone 2 years. Okay ma'am. Ma'am, is there any ideal age for a woman to get married? In the age குள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஏதாவது ஒரு பீரியட் இருக்கா? No, இல்ல, but what we advise is like 23 would be an ideal for marriageable age for the girl, and she'll be quite mature to understand what to expect in a married life. And if pregnancy happens also, she'll be ready for the pregnancy and later on to take care of the child. So 23 to 27 would be the ideal age for marriage and pregnancy.
ஓகே மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். நிறைய டவுட்ஸ் எங்களுக்கு இருந்ததை வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.